several come to Mekong. And you can see this is called the Mekong Delta. But actually in Vietnam we have two big delta. One in the North Vietnam in Hanoi. This is called the Red Delta. And one in the South Vietnam, Mekong Delta. The Mekong Delta in the south is bigger than the Red Delta in Hanoi. Yeah, so welcome to the big delta in Vietnam, Mekong Delta. Yeah. You know Mekong Delta, and you can see this is called the Mekong River. This is Mekong River. Look at the Mekong River, start to begin from China, it's not from Vietnam. Yeah, Mekong River start to begin from Himalaya, from China, and then it goes through 6 countries. From China and then flow down to Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam. So Vietnam is the last country of Mekong River. The Mekong River from China to Vietnam is nearly 4,270 kilometers. 4,270 kilometers from China to Vietnam. That's why from here we can go to China. From here we can go to Cambodia. How can we go to Cambodia to go by boat? This boat? No, never. Yeah. Look at the big boat far away your eyes on. Yeah, you see 2 big boats over there, right? The one, the big boat. And that boat pick up you from Mekong to Cambodia. Because normally when it comes to Vietnam, it comes to Saigon. After you finish it, you want to go to Cambodia, you buy the bus ticket. The bus from Saigon number Saigon Siem Reap in Cambodia. Now you have the second option. You go by boat. That boat. Now look at the 2 big boats on your right side. And on that boat have everything. Hotel, restaurant, swimming pool, casino, karaoke, bar, club, everything on that boat. Everything. Yeah, so they pick up you from Mekong to Cambodia. Look to the which direction to go to Cambodia. Cambodia this way, that way, or that way. Do you know where Cambodia? Can you get it? No. Yeah. Cambodia this way. Yeah. You just keep going this way, go straight this way. About 170 kilometers more, you can go to Cambodia. From here to Cambodia, 5 or 6 hours to Cambodia. Cho nên mình nhìn thấy cái thằng con cái tay phải của mình đó, thằng đó người ta sẽ chở khách qua Campuchia ha. Dạ, và thay vì thường chúng ta đi Campuchia mình sẽ ở Sài Gòn, rồi mình đi xe tiếp qua một bài đó, mình đi theo cái con một bài. Ở đây người ta sẽ đi theo cái khẩu cận biên An Giang đi qua Campuchia. Thì thay vì đi bằng xe chúng ta sẽ đi bằng cái tàu lớn như vậy. Trên tàu đó người ta có đầy đủ dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, cà phê với đầy đủ. Với lại chúng ta người Việt Nam cũng là đi rất là dễ, không có cần passport, có sẽ không có cần visa nữa, chỉ cần passport là đi. Là rất là dễ hết. Thì cái đường thẳng trên hướng này phải là 170 km nữa thì sẽ ra tới Nam Bình, Campuchia. Và đi bằng tàu hết. Thay vì bạn phải đi về ngược lại Sài Gòn đi bằng xe có đèn trên đường và hướng này qua Campuchia. Thế đó. Dạ. Tùy theo cái khoảng thời gian mình có thể là 3 ngày 2 đêm hoặc là 4 ngày 3 đêm. Mình đi đông bên, mình đi Siem Reap, Nam Công Quát, Nam Công Thôn. Dạ, tình huống đủ thời gian của mình. 3 ngày 2 đêm 3 ngày. Yeah, 3 ngày 2 đêm. And I told you this way you can go to Cambodia, or this way you can go to China. Look at from here to China so far, because over 4,000 kilometers. That's why we don't have a tour by boat from Mekong to China, to airplane. Yeah, and we just have a boat from Mekong to Cambodia. And you know we are Vietnamese, we can go to Cambodia so easy. Because we don't need the visa, no visa Vietnamese. So we can move back Cambodia so easily. That's why nearly 20 years ago, a lot of Vietnamese from here, they came to Cambodia every day. But what for? For traveling? No. The Vietnamese, we don't go to Cambodia for traveling. We go to Cambodia for cigarette. Cigarette. Because every time cigarette from Cambodia really cheap. It's so cheap. We go to the border, we buy a lot of cigarette, and then we return to Vietnam, Mekong to resell again to get the money. But nowadays cannot, because nowadays illegal. But 10 years ago, we go to Cambodia, we buy the cigarette, or we buy the motorbike, motorcycle.
Because you're in Vietnam, if you want to buy a car in Vietnam really expensive. You pay nearly double tax or triple tax when buy a car. For example, in your country, you buy a car $1, but in Vietnam, you need to pay double, $2 or $3. Especially nowadays, you know, American Donald Trump, right, the president, begin for Vietnam nearly 46% of tax. That's why now the car really expensive. That's why a lot of Vietnamese we buy a motorbike, motorcycle. The motorbike Việt Nam rất cheap. Thì nhà mình thấy chúng ta đang đi tàu trên sông Mekong ha, thì có thể gọi đây là sông Mekong, sông Cửu Long hay là sông Tiền đều được. Tại Phúc này là gọi là sông Tiền ha. Từ sông Mekong thì nó bắt vùng chủ bên Trung Quốc, sau đó đổ qua Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia là tới Việt Nam. Thì Việt Nam là đổ ra cuối cùng của sông Mekong ha. Sau đó sông Mekong sẽ đổ ra biển. Thì khi mà có Việt Nam như vậy sẽ chia làm hai con sông chính, đó là sông Tiền và sông Hồ. Thì nếu này gọi là sông Tiền ha. Chúng ta về Cần Thơ, Châu Đốc, đấy nó gọi là sông Hồ, sông Tiền, sông Hồ. Thì khi mà sông Tiền tới Việt Nam chia làm 6 nhánh, đó là Cửa Tiểu, Cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Sông Hồ. Sông Hồ là 3 nhánh, Định Nam, Tam Đề và Bát Sát, 9 nhánh sông thôi. Nên người ta gọi là sông Cửu Long. Người ta ra hiện tại chúng ta chỉ còn chính xác là 8 nhánh sông thôi. Do phù sa bồi lấp thì chỉ còn 8 nhánh sông thôi. Nhưng mà người dân miền Tây người ta vẫn quên cái tên miền Yên Phương đó là sông Cửu Long thôi. Cửu Long chính rồi, chứ mà rồi sông Bát Long thì sông Tám Long hơn là sông Cửu Long. Sông Cửu Long. So my family, you look at that in your Turkish route, about 50 kilometers more, you can go to the sea, go to the ocean. So this way Cambodia, this way China, and this way go to the sea, go to the ocean. And now look at far away on your left side, you see the island, big island. And that's it called Unicorn Island. Yeah, Unicorn Island. Yeah. When you look at that another island, you see this is called Dragon Island. Yeah, this is called Unicorn Island. And in the afternoon, when you move to the Coconut Island, they show you Phoenix and Taro. There are 4 big islands in the river. Now look at the biggest one, Unicorn Island. Yeah, this biggest one. Because you see this island is so long, right? It's very long. It's nearly 15 or 16 kilometers long. But the wide big island is so narrow, only 1 kilometer. Yeah, 1 kilometer wide, 15 kilometers long. And this is a big island here. And now nearly 6,000 people live there. 6,000. But you know when I live there, no school, no hospital. In the morning, the children who want to go to school, who want to go to the hospital, they go back to city. Now look at back on the right side, you see the big yellow letter, the yellow letter over there, right? Thành phố Mỹ Tho, right? So thành phố means city, Mỹ Tho, the name of city. Thành phố Mỹ Tho city. Yeah, because on your right side belong to Mỹ Tho city, Tiền Giang province, but at the left side belong to Bến Tre province. Because you see Mỹ Tho, this is a big city in Mekong, that's why you see more developing than the other one. A lot of big building, apartments, supermarket. But I look at back here. This is somehow river, right? Somehow river, and that's called a floating house. A floating house. And the next floating house right is for fishing. The fishing farm. Yeah, look at a lot of house over there. Nhà mình nhìn thấy bên tay phải là mình thấy cái chữ thành phố Mỹ Tho ha. Thì là từ bên tay phải chúng ta nó sẽ là bộ phận đó là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mà nhưng mà bên tay trái chúng ta nó là một bộ phận là thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Từ sông Bến Tre nó sẽ chia cắt hai bờ đó, bên Mỹ Tho bên Bến Tre. Rồi nhìn thấy bên tay trái nhà mình là có rất nhiều cái nhà bè, nhà nổi trên sông, thì người ta làm mấy cái nhà nổi đó làm cái gì để người ta nuôi cá, nhiều cá ba sa, cá diêu hồng, cá tây tùng vậy đó, tùy vào cái nhà bè đó người ta nuôi. Rồi cái tàu đó mình thấy là nhìn cái màu nước sông mà thấy nó nhìn nó đục đục, nó sẽ nhìn nước mà nó dơ rồi, không phải nó dơ, thì trong phù sa quanh cái màu nước nó sẽ như vậy. Phù sa nhiều khi mỗi năm nó bò bắt bờ rất là lớn. Mình thấy bên tay trái mình có một cái cồn rất là lớn, rất là to, đây sẽ là cồn luôn. Thì để phòng hành chính người ta gọi là cồn núi sông nha, người dân người ta gọi là cồn luôn. Đây sẽ là cồn có diện tích lớn nhất số 3 cồn còn lại cũng là cồn phát triển được như vậy. Rồi chúng ta thấy trước mặt chúng ta có cầu dây phân rất là to, thì cầu này là cầu Đàm Hiểu. Nó sẽ bắt liền nối liền hai thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
thì chỉ có duy nhất người dân sống ở trên cái cột lân này là có thể đi xe máy xe đồ qua bên thành phố thôi, còn ba cái cột còn lại là người ta phải đi bằng ghe bằng tàu bằng phà. Dạ, thì đây cũng có cầu được biển thì tới hai cây cầu thôi. Cây cầu phía sau lưng cũng là cầu Rạch Miễu nhưng mà nó nối với là đường cao tốc. Thì đây là cầu Rạch Miễu 1, cầu Rạch Miễu 2 trước mặt tôi. And I can look at that on the left side. I told you so many house or river, right? But you know when the local people live there, every day when they're washing or when they take a shower, so where they get the water. They get the water from Mekong River. But you can look at the color of the river. It's a turn round yellow color, right? And sometimes you think that why the water looks so dirty, polluted, not clean. But actually, this is the clean water, not dirty, but white and round color. But inside water, there are so many mud or soil. That's why it turn round or turn yellow, not blue or green color. You know, the people who live there, they use for washing to take a shower. It's normal, usual. Because sweet water, they need to buy from the big city. But sweet water really expensive. They need to say for drinking or cooking, washing, take a shower, still use from Mekong River. From Mekong River. I love house, right? But when it comes to the Mekong Delta, the total area in the Mekong nearly 40,000 square kilometers. 40,000. And the population here nearly double with the population in Saigon. In Saigon, we just have nearly 9 million. Mekong double 18 million people living. 18 million. And there are 5% of population, they are Chinese. The 5% of population, they are Cambodian. We don't have a border because in Vietnam from the 17th century, the Chinese people come to Vietnam for living. So that's why we have 5% of population. So anyhow, right? Because some people live here, they still work. They don't have enough money to buy a big house from the city, but they buy a house from island. That's why they make a house on a river. So they live there. On the top they use for living, cooking, eating, sleeping. On the water they use for fishing. Fishing from. When we go back from the island Unicorn, from that island there are a lot of garden fruit. Banana, jackfruit, mango, durian. But according to statistics, nearly 50% of fruit in Mekong is brought to China. Because Vietnam we have a border with China in the north, and nearly 50% of fruit to China. 50% left is brought to another country, America, Canada, Japan, Korea, but nearly 50% to China. But you know, unfortunately, during the COVID-19, Corona, the pandemic, China they closed the border, and at that time we cannot export anything to China. So mango, banana, papaya, they roll down to the river for fish, or they make the food for duck, for chicken, for goat, because at that time we can export anything to China. But now after the COVID-19 is better, China don't want to get a border,